Good evening there. You're watching QTV Youth Dialogue and I am your host, Jennifer Sonko. Thank you so much for joining us. We got amazing feedback from last week's show featuring the Scorpions fan club, and I'm really glad about that program because a lot of people reached out to me and said to me, Jennifer, we didn't know that the fan club, they are as responsible as they are. You know, they're nurses, they're people with different professions in the fan club. The fan club is not for fun. It's about supporting our Scorpions, and, you know, it's been existing for a very long time and it's credible. So I'm happy that that mindset has changed. And because of that, I'll be joined by one of the fan club members here to also further, you know, talk to us about the role of the fan club, as well as how do they do it? Because they have very high spirits. Even though the Gambia lost to Senegal 3-0, I can still see that spirit in them to further support. You know, I know it's not the end of the road, but usually when I was watching that game, I said to myself, oh, it's over. Because, you know, I'm not part of the fan club. I don't have that spirit, but they have that spirit. Through thick and thin, they're there for the Scorpions. And aside from that, the most interesting part of this program today, it's about focusing on how the Gambia making it to the AFCON for 2 consecutive times is inspiring young footballers in the Gambian First Division League. So it's very important to engage them because who knows? People from this First Division are in the squad right now, and the ones there right now are the ones who will be inspired to further make it to the squad. So it is important that we also gauge their opinion in relation to Gambia's performance and how inspired they are, ready to take on national duty. But, you know, let's get into the fun part. I'm particularly happy about the fact that the official song for the AFCON is by a youth group, Bright Stars Entertainment. They have been on this program several times, and we are super proud of them for, you know, making this hit song. It's really amazing. It shows how ready Gambia is to rally behind the Scorpions, and let us not lose hope. It's just 3-0. You know, we have 2 more games to go, and I'm sure the boys will do extremely well. We're behind them. So let's take a look at Bright Stars Entertainment, which is a youth group doing extremely well, and their song on the AFCON. We'll be right back. Possibilité avec le décalage de Barreau. Pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Red, white, blue, white, green, heads right, full-time win. We strive and walk and pray. We rise and sting and play. The fit together, they can look, but we have no balance. I'm not live personal. Kinda numerator, money I'm not live personal. Beat no 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 bull go heb why. Bilai walai bulla fete dinga you why. If I do it down task your body skills why. Bilai walai bulla chebe dinga rules why. Take you lab la what love. Zula nyakalola. Dinga daw daw better is feel be why. Take you lab la what love. Zula nyakalola. Dinga daw daw better is feel be why. Why dara da finya boy super name Scorpion yo ko chere dolinye nyoko de fonda legi nyawane hey why I've gone be yo ko chere dolinye dara da finya boy super name why take it Scorpion yo ko chere dolinye bibi argay bare ko bibi wata wat suñu boy si jóge afton bare ko lolu kamla bul fonga suñu boy si dañu tuuti yak bi yak dubu tuuti mara ko yak accurate passing and shooting correct shots. Ball position be second to none. Lagabaro diribul, Madamosi diribul, Jamano diribul, Hassan Sise diribul, Hamzabari diribul, Yankuba Minte diribul, Swing Voice diribul, everybody diribul.
Mbaka pass to ball Finish na kandi goal upon goal Mona wale nguto oyani nyanto Bansunu wa kamuni iwa karnu Goal, goal, goal Walegene iwa karnu Goal, goal, goal Mabuntene iwa karnu Goal, goal, goal Sokontimini iwa karnu Goal Bansunu wa kamuni iwa karnu Goal, goal, goal Walegene iwa karnu Goal, goal, goal Mabuntene iwa karnu Goal, goal, goal Sokontimini iwa karnu Nyoko defanda Legi nyowat nain Afkon bi yoko chere tolinye Why dara dufinya Boy supare nain Scorpion yoko chere tolinye Nyoko defanda Legi nyowat nain Afkon bi yoko chere tolinye Why dara dufinya Boy supare nain Scorpion yoko chere tolinye Na boy sol mamantale musol buke bula buba kela bundalol mamantale bundir kola ngoye befa ndoke ninge charge ninge kata ninge scoop ali sweet ali takul ali scoop why Duge Degelu Bol de hamna palasam 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 Welcome back from that short music break by Bright Stars Entertainment. Like I said, they're young people and they're doing extremely well. I can't stop listening to that song. So thumbs up to Bright Stars Entertainment. So like I said before we went for that music break, I mentioned the fact that we'll be joined by young football players in, the GFF First Division League, because it is important that we understand how the Gambia making it to the AFCON for 2 consecutive times is inspiring them. Because like I said, the persons playing currently in the Scorpion squad were once playing, in this First Division League or in the Second Division. So we have to, gauge their opinion, how do they see football in the Gambia and where do they hope to see themselves, and the list goes on. So you have to stay, to be inspired by these young people's stories. So I'm joined by Ibrahim Fofana, who's a young striker with Marimo Football Club in the First Division. Thank you so much, Mr. Fofana, for joining us. And also here with Yankuba Kambi, who's a dynamic midfielder with BST Galaxy. Thank you so much for joining us. Thank you. All right, so let's get this started. To start with, Mr. Fofana, Gambia, made it to the AFCON twice. And I know it's a rough start so far, but let's put that aside. Let's focus on the inspiring aspects. Let's take it this way. The first time that you were told that the Gambia made it to the AFCON for the first time, after all these years of struggling to make it there, how did that, inspire you as a young footballer? Or what were your thoughts in your head? Did you have the thoughts or the urge to say, I want to see myself there, in that international field, also playing all these brilliant teams such as Senegal, Ghana, Guinea, and the list goes on. What were your thoughts? Yeah, sure. I was very happy about it. It's all that player like Young Maminte. We were once in the same school in Bagote Upper. Really? Yes, we played together. Nice. That was in 2019. Yeah, but then he seniored me in just one level, like he was in grade 9, and then by then I was in grade 8. He's a very good player since when we were young. He's very hunger. The hunger in him is real, for real. But the thing was that, he really got the support, from their environment, backward over there. Come da, ñepa ko like that. Okay. Yeah, Wow. that's it. Ñepa ko like that. So then I feel the mom support boom am. Mom support be daf ko over japale. And not only him, there are several players like Selu, the support he got. It's just massive. Somebody like you feel so I'm on the same support. Yeah, sure. Sorry, career. Yeah, but we are going to get into that. But I'm going to throw out question be again. Yeah. First time, we realize in Gambia, them nañ AFCON. Wow. As a young player, si Marimo fofu noonu. Lan mo njëkk a ñëw sa xel bi? Ne comme buga ko méegi. Bu ko gaay méegi, waaw. Comme dafa métti woon daal. Xam nga parce que comme Gambia daal. Mais then comme some professional players yi daal comme nekkoon in that
top level before. Okay. Yeah, I play at And you saw them begay muna aga si struggle AFCON. ak struggle bono come at bisa then over struggle. Right, true. From 2-0 bet 2-2 and then you make a through it. So dafa metti dal yombut tamit xam nga. Wow. Football la comme non la fa dédé comme nga dafa am obstacles yo takul ben ko make. Dëgg la. Non la fa bagage dédé mais comme So ñoom buñ ko méegee yow loolu lan nga si yëg yow as a young footballer. And may feel like ne comme man tamit gom-gom boobu noonu dina am inshallah am na bés comme man dinaa si bokka si ñu ko play. Inshallah. Soobee yàlla I'm waaye. looking forward to that. So Mr. Kambi, you know, coming back to you, you know, the first time you realized that the Gambia made it to the AFCON, how did you feel about it? Well, it was a great feeling, you know, seeing how far we have come, like qualifying for the AFCON, like not being part of it to play, but you know, being there behind the team to support, and you know, we've been there for the second successive time. And I think it's a great feeling, you know, yeah. So how did you feel as an individual? Yeah, I was and very playing? happy. I was Parce very que particularly the technical aspect la Because get fini because young it shows that like we're growing as a nation, like in terms of when it comes to football, and you know, I think that's one of the things that they look at, like when it comes to the world of football, like have your country ever qualified? You know, we are one of the smallest nations, but you know, making it to the AFCON and you know, doing well as we did the last time, like ending up in the quarterfinal. Yeah. It was a great feeling, and I feel like we're growing as a nation, and like I'm very happy about it, and you know, supporting the boys, and you know. You as he said, were in Nusrat, you know, you were in Commerce too. Yep. And if you're watching and you're a Nusratarian, you will know when we say you are in Commerce too, what it meant. You know, it meant that you are very good at maths, you know, because you have to do cost accounting. You know, there's a differentiation between other students, for example. Maths was not, maths was not my thing. Why grade 9 kon da nga pass maths. Ku dem Commerce too dal maths dang ko pass. Yeah, grade 9 Waaw wala dédé? Waaw. Lu bon demu fa. Waaw wala dédé. So don't expect naka nga sa time xale naka nga evolve from being that commerce student di def commerce at Nusrat High naka nga evolve ba ñew legi you see yourself in the pitch. Yeah. What's the story behind this? Yeah, it's been something I've been living like since I was a kid, you know, playing the streets of Bakote, and from there, like from Nawetan going to the second division, playing for Kiam West like for some time, being one of their captains, and you know, now I'm here at BST Galaxy Home of Talents, you know, doing it big. But the thing is that like I was there. Like they were like, Kambi mom serious. Kambi is always at the lawn. You like playing football, yeah. So yena nekon wa lawn bi. Dafa amon wa lawn bi nak. Yo si wa lawn bi nga bokko. Dama fa daan nekk trop no, but I don't know. Yeah, but anyway, it's yielding dividend now, seeing yourself Yeah, playing here 100, and all of that. 100. Yeah, so Mr. Fofana, your lan moy sa story. Naka nga doore play football, ba tay nga aksi fi bokka Marimo. Te gis nañ ne Marimo currently sa si league bi ñu ngi very high. Yeah, you know, sure. we see that, which means nekk na team boo xam ne they're performing very well. So yow naka lan mooy sa story bi from nga nekk xale ba nga mag ba tey ngay playal team bu strong as Marimo. Yeah, comme like in Gambian football, suma career dafa overgaaw. Yeah, parce que comme I never had the chance to play in Nawetan competition. Musuma play Nawetan daal. Okay. Like in 2019, 18-19 la play playoffs. Playoffs in Faragov Academy. Comme dama play ñu talk after si play atuma. Okay. Wanted to play Nawetan, but my uncle said, no, ain't gonna play Nawetan. Mu ne lu tax? Comme mu ne Nawetan daal mbiri Nawetan mooy loolu. Comme i sering tu ak nii. Comme moom si team bu mu nekkoon daal ñëw ne bés ma seet pour ma play. Mu ne no du ma play. After si la play third divisions twice. Play naa ko 2018 ak ati corona bi. After boobu ma toog. So my first season in Marimo, ma def trials after si coach mu jël ma. But he told me that he will develop me for 2 years, then I will join the team officially. Okay. But so my first year, I wasn't going to school. I was in Kodu Senior Secondary School. Kodu Munazamat. Wow. But like field bi action school, things like that. Gis naa ko. Dama sol suma uniform sax. Comme génn kër daal comme kuy dem school. Nga branch. Xale yu dëgër boppa yaa ngi ni. Dem train. Comme second round ma demee ba di improve myself suma boppa ma xam ne like suma poussé mun naa bokk si team bi daal. Parce que suñu coach la dafa bëgg a player bu métti da ngaa joxe dëgër pare pour joxe yëpp. So ma forcé ma bokkoon naa si ñu gën a nekk youngest player in the team. I was the youngest player in the team. Yeah, and like lu ma gën a support lu ma gën a motiver daal mooy ne
comme côté yu fa nekkoon dama over no appreciate parce que comme ku nekk mu doon wax ne Ndoye bi dafa over am respect like something like so that loolu dafa matter in sports. yeah non comme loolu by force priority la foog respect bi am yeah comme ñëpp mu la like daal si team bi loolu kese dafa da gën a push yeah loolu dafa ma over jàppale and like suma first season bu ma boole it was my first game was with waa Banjul after début that game ma ñëw Real after game bu noonu ma nekk first choice ba léegi 2 games rek dafa ma may chance rek comme moom daf ñu ko dee xamal dama laa may chance so dafa des yow he's a great coach indeed daf ñu overdevelop daf la ko dee xamal ne dama laa may chance so des na si yow léegi yow yaa am pour maintain sa bopp si squad bi wala génne sa bopp si squad bi time bi ñu suñ team yëpp yi xale la wala few senior players daal comme ñoom ñoo ñu dee support daal noonu fa demee comme within 3 years rek within 2 years 3 years rek ma you climbed the ladder because danga determined you pushed so which means to be determined is one of the qualities when it comes to being a very good footballer. So determination makes things possible. It makes things possible. So do you agree with that? What determination factor did you have in you that actually got you to BST Galaxy? Because it's actually a new club. Last year was your first game when you were in the second, was your first, tournament of the GFF when you were in the second division, and you were able to come now to the first division, and you're with the team. What factor actually attracted them to get you to be part of the team? I think it's all about work and knowing what to do at the right time, It's football. He was talking about discipline. I think discipline in football or in sports, it means like being there at the right time, like working for it, and not like the discipline that people will be talking about in the streets. When you see someone, greeting them and stuff like that, they're different. They can be seeing someone as rude in the street, but he is disciplined in what he is doing. So I think, football here, it entails a lot of sacrifices. You have to sacrifice a lot to make it to the top. Right. Because you'll be training, after training, you don't even know what to eat sometimes, But after all, you'll be there training morning and evening, just maybe for a game or two. That's what keeps us posing. Like when you're playing, there's not much money here. But you see people enjoying what you're doing. You're entertaining the fans, and you know that there are people enjoying what you're doing. So you keep on going for pushing. it. So it's not about the money, the money and all of that. But how does it feel playing in Gambian grassroots football? How does it feel? Because I know sometimes it can be challenging, because even our squad, they have their challenges there. So on an interrupt before they went to Ivory Coast, we saw the unpaid bonuses, we saw, the flight issue and all of that. Like you said, it's not about the money. But apart from that, what are some of the challenges that you get to deal with? Because you have to deal with that and then mature in it. And then from there, probably you get to play internationally. So what are some of the teha yi nga xamantene ñu fa, because ñun sa journalists yi am nañ sometimes challenges. Do they neex all the time comme c'est la mel rek? Tey mu neex ëllëg mu naxari. So yow foofu naka nga ko nekk di dundee? Comme like grassroots football bi fi Gambia. Waaw. Challenges yi. Yeah, dafa overhard. And like comme no proper facilities daal. Comme investment bi dafa overdes. Like si football yi Gambia. Comme moo gën a tax yeneen dëkk yi comme dëkk yu bëri tam nekk suñ kaw. Parce que like football yëpp grassroots football bi yëpp foofu la doore. Su baaxee rek comme dem ba si kaw yëpp dafa baax. Xam nga foog bagage yi like da nga war am put that sacrifice in it. Nga comme am pour invest in it. Nga mun a am. Yeah, that's it. Like comme fii depuis childhood da nga dem train sax. Proper shoe doo ko am. Wala nga dem train benn poti kawas nga sol benn bi barefooted la wala benn daalani rek. Just like that. Comme moo taxit soo demee ba am chance bi tukki comme da nga war a xam moo tax comme côté yi sax ni la ko de xamal foo jógee. Comme nga gëstu gannaaw nga xam foo jógee. Comme loolu kese daf la di motiver. Non comme football Gambia fii comme diga dafa overhard. Parce que even in first division you don't earn that much. Parce que fii doo diga kenn ku la wax ne play na first division ba jënaat bicycle sa wala reer non ku la xool rek waxu na diga ok amul de non waaw waaye fooguloo tamit argument bi mooy xëj na borom club bi sax is not gaining because wax nga ko mu leer facilities problème la xëj na borom club bi sax mooy dem am pour construct football fii li boppam mooy am pour def lii def lele kooku sax xëj na comme noonu la fa dégg na demee nag
comme yeneen borom club bi sax dañ dee over sacrifice dëgg la parce que dañ dee over spend si seen players si team bi comme mu ngaa dem full season sax comme sakaruma fi Gambia so amul lig da ngaa sona dem full season so winut lig jaayloo player comme yow da nga sacrifice noonu rek amuloo si dara non amuloo si dara waaw parce que comme fédération bi sa xaalis bu la lay jox après si yow da nga spend lu ëpp loolu dëgg la transportation bi nii campagne bi match bonus si and that end of month su nekk da nga dee joxe salaire yoo kese mooy loolu daal it's a lot and there are a lot of challenges there yow agree nga ak moom lu mu wax Agree na ak moom. And it's good to see like people now are ready to invest in the sport, and you know the likes of Steve. Mu ngi def lu graw si digga bi jël team jënd ko. I think a lot of people have to do that. Football, it's all about money. okay If you don't have money, you cannot go far. You know, motivation. I think motivation is lacking here when it comes to football. Like most of them, you'll be playing. Mostly football that like you see teams with money, they're doing good in the league. Even if you have a good player, they can come and get it of you. Like for a very, it will be very easy for them. And you know, and football it's all about money. So investment I think has the to be there. motivation they have to invest in it more. Like pour ensure ne mu dem so am na léegi dañoo ñëw dugg si AFCON bi si lu gaaw ñu ngi am the training we have the training videos the boys yesterday did a recovery training because obviously it was 3-0 so you know we will also show shots of them doing their recovery training ahead of their game on Friday against Guinea so bu nga yëgee ne Sénégal ak Gambie ñu ngi play naka nga feel you know nekk football player yow lan mooy woon sa yaakaar because xam nga am nañu wax nii am nañu wax ne am nañu wax ne we should be realistic because xam nañ ne digga comme ministre bi si boppam wax na ko damaa quote ministre bi dafa ne football dafa am standards loolu la ministre bi wax te in as much as ñun ñu bëgg nañ Gambia win but dafa am standards yu tegu foofu noonu so yow lan mooy woon sa xalaat bi nga xamee ne Sénégal ak Gambia dañoo war a play yeah I know it's a derby and a derby it's never easy but not being ignorant of the quality that Senegal has. You know, so when it comes to qualities, Gambia is we cannot match them. But it's a game. You know, last AFCON we beat Guinea, like no one was expecting it. I was expecting a result though, but after the first half, you know, I think the red card influenced the game a lot. You know. After the red card, I was like, no chance. This is not happening. Yeah. But at any point when the match was going on, did you imagine yourself in the pitch? Like, did you say to yourself, man, suma ne concipit bi, man suma ame one ball bi, suma defeli. Do you guys feel that way sometimes? Yeah, sometimes. Really? Yeah, sometimes you want to be there. You want to be there and effect the change. You effect the change, do what you have to do to help the country, you know. Yeah. It's a, but you'll be there someday. It's not easy seeing the country losing. And, but you'll be there someday, inshallah, very soon. So you nak bi nga xamé ne Gambia Sénégal ñu ngi play. Xam nga ñu ne ñu realistic. So were you realistic or were you emotional? Nah. Emotions nga njëkkal wala da nga realistic? No, I'm realistic for sure. Come based on quality of players. Come Senegal that. Come you can say like have 3/4 of their squad all are playing in the top 5 leagues. Okay. Gambia comme so c'est des season squad amu kenn ku fa play ku fa nekk ren na si top 5 leagues yi. Before comme ñoom Moussa Baro ñu fa woon. Bo ren na amu kenn ku fa nekk. Like comme loolu kese comme advantage la si kaw Sénégal comme si kaw ñun parce que Sénégal waaye Ablaye Diallo nag ñu ne mu ngi play France top 5 league comme la France time bi non comme soo waree kan top 5 leagues yi. Premier League La Liga, Bundesliga. Italian League bi ak Portuguese League bi comme France dafa wàcca France dafa wàcca comme waaye kii nag Yankuba Minteh fan la moo play sax moom fee nekk nu mu tudd sax final waaw foofu moom nekkut si 5 leagues non mu ngi compete si Champions League bi waaye yéen nag yéen ay kaa ngeen di teg si table bi léegi nag man mi nekkut football man mi xamul football léegi nag jàngal ngeen ma understand na comme ni fa demee la rek comme ni fa demee nga booyee tamit comme i jàmbaar leen daal nga comme level yi tam comme football tam level sa comme football moo fa demee noonu daal si boppam xam nga so fu mu nekk nii dañoo ubbi line si on 50505055
su ko defee we will just have the opinion of nit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan and then ñoom tam dinañu mën a wax about grassroot football naka la dee demee bés boobu rek maa ngi ko doon wax this morning bi ne grassroot football dafa important to have that transitioning from the under 17 to the 20 to the 23 that is because dama gis ne Lamine Camara mi nga xam ne moo score 2 goals si pour Sénégal ak Gambie seen game bi is just 20 years old for example te kooku di nga gis ne ñu ne coach Bako scout all the way from Senegal all the way from Casamance so grassroot bi it's very important ñu ngi argue sane xëj na sometimes xam nga how often la Scorpions coach bi xëj na they organize trials like do they even do those things all those arguments are on the table ak test matches yi nga xam ne xëj na waroon na moo am sa balaa ñoo dem so comme ni nga ko waxee boys yi jàmbaar lañ because the challenges are there and despite that ñu ngi able to dem so fu mu nekk nii 5050505 so boys yi ñoo nekk nii li seen recovery training bi la in Yamoussoukro di parel game bi Friday inshallah against Guinea so ma bëggoon a xam rek game bi against Guinea boobu tamit lan ngeen si xalaat waaye balaa loolu am nañ call si line bi ñu uyu kooku noonu asalaamaaleykum good evening waaleykum salaam man ci na def jaama rek naka nga tudda ak foo ñoo koole maa siyaral calling at Bansang waaw so fu mu nekk nii gis nga ne we're here with young players yi nga xamante ne ñoom tam they explaining grassroot football and all of that te Gambia ñu ngi play waat Friday against Guinea yow lan mooy sa xalaat yaa man lu ma gis ne moom man hanga man moom fans la so I'm part of the National Scorpion Fans Club masha Allah so fu mu nekk nii da ngaa use sa téléphone bi pour déglu ma nii du loo sax télé bi yow jëlal sa phone bi rek waaw yaa loolu la maa ngi laa dégg waaw so yow lan mooy sa xalaat okay man lu ma xalaat this time moom inshallah we know that our boys can do it am naa loolu affaire yi lu mënta jafe-jafe xam ne ne Gambia Scorpions we are good to go this year either knowing or unknowing Gambia is going for 3 points mashallah waa dafa mel ni nekkuñ di déggante ak moom bu baax waaye gis nga xam nga fan si rek ñoom doo leen musa gomloo leneen man loolu moo ma neex si fan club bi kenn mënul leen a gomloo ne lii leneen ñoom gomuñ standard bi ngeen di wax nii sax soo leen ko waxee ñu ne leen randu leen fi fan noonu la war a mel waaw fan noonu la war a mel te gis nañ ne Gambia Scorpion fan club bi moom dëgg masha Allah they doing extremely well so balaa ñu leen a bàyyi ngeen dem ma bëggoon a xam Mr Fofana léegi yow fi mu nekk nii fan mooy sa dream club internationally ak lan nga nekk di def pour gën a yokk sa boppa pour mun a aaga foofu noonu maybe Somalia daal we're gonna play Manchester United comme doo ku nekk de Manchester United team bu bon la nii comme sama dream club daal we're gonna play Manchester United since you were young waaye dafa am ku la fa motiver biir Manchester Cristiano bu mu fa nekkee wala Paul Pogba danga ko like and you like skill sam so léegi lan nga nekk di def because liggéey bi tey la moo commencé pour ëllëg waaye balaa ngaa tontu rek ñu jël koola bu nekk si line bi salaamaaleykum good evening Evening, how are you? Fine, thank you. Good. Seen programme rafetlu naa ko trop. Jërëjëf. Waaw suma ñaari play yëpp suma ndu leen. Dëgg la kañ yow naka nga tudda? Man maa ngi tudda SN laa tudda SN lay ma de ooye SN Sankewa. Dëgg la kañ léegi luy sa xalaat si football yi Gambia Gambia ngee tase ak Guinée ba pare xam nga Gambia lu mu dem AFCON tamit mu ngi inspire ñu mel ni Mr Fofana here ak Mr Kambi. waaw loolu football against Guinée daal inshallah rabbi xam naa la booy dinañ ko méeg waaw xam nga Afrique Coast tamit daf di tàngaay te suñu match Sénégal sax match dafa tàngaay waaye booy dinañ try trop sant yàlla dinañ try trop this time coach is in the another 11 I think will beat Guinea inshallah sorry so naka nga gisee grassroot football parce que nga ne gaay sa ay ndoo lañ kon dafa mel ni xam nga si grassroot football dara of course Gambia daal grassroot football bi
da ngay waaru you know GFA dañu war a pompe xaalis ci Grassroot football bi you know après ñu defal suñu fiil yi dafa mel ni moom ñaaka nañ ko foofu noonu waaye mu ngi doon bëgg a daanal point bu am solo so naka nga ñu delluwaat si Manchester nga bëgg a playal so léegi lan nga nekk di def right now lu la mën a pousse ba nga fa aaga Come right now that may train hard and comme may work may def extras comme bagage yi da nga war a am pour liggéey 2 years pour nga mën a nekk better footballer comme emut daal sa training ground ne comme train nga ak sa team rek jeex na like if you can come 30 minutes before the team nga am ko and comme fii soo bëggee def yooyu tam daf la dee sona after si comme after the team nga am ko comme ngoon tam nga dem jëli ko like that after si fii comme lu gën a nekk ay problème bi doo di am proper recovery lan mooy ban recovery la noonu comme daal comme i proper stretches wala massage wala ice bath ni comme ça nu mu ko waxee rek after si da ngaa jógee train sax comme doo am comme loo war a cop waaw ñu téye ko foofu rek wax ak kii call nii salaamaaleykum good evening yaa ngi ñoo dégga def moom dem na waaw yaa ngi doon wax lu am solo challenge si comme challenges yoo dee face comme nu ma la ko waxee rek dafa am fi obstacles yoo dee face waaw so foog nga deesee comme ça nu mu ko waxee da ngaa jógee train sax yaa ñëw sona after si comme doo am cop bu correct boo war a cop loolu kese affaire la so yooyu yëpp comme loolu kese daf la dee mun a frustrate loo boo ya still amuloo dara lee def foog nga yow yaa choose pour nekk footballer foog nga face ko rek nga deesi waaw te man footballers yu ma xam yëpp seen story bi demee wut nii man ñi ma xam man yombut demee wut nii am na nu mu demee rek dang dee soo ko toppee dang dee gis ku nekk dafa am story foog mu demee nii rek ni la mel danga waaw nii la eeg waaca bam aaga so inshallah dina dem waaye lan leneen nga nekk di def apart from the pitch apart from football time bi lan leneen nga nekk di def football rek so like loolu leneen comme dam naan wax ne su ma waxee bëgg naa nekk architecte wala ni comme du ba léegi may am chance bi pour study ko waaye comme time bi football rek nga gis te rëccuwuloo ko masha Allah so what are you doing lan mooy sa favorite team bi nga xam ne bëgg nga faa gis sa bopp ëllëg and then how are you working towards it growing up I support Barcelona but at the moment if you ask me whether I want to be there no so you know you don't want to be bëgguloo nekk Barcelona te lu tax right now team bi mu si crisis and stuff like that waaye team bi su nekkee si crisis yow nga dem génne ko si crisis bi no growing up waaw I was a Barca fan now I am a football fan waaw léegi nañ ko yow a football fan nañ ko téye foofu ñu waxaa koola bi salaamaaleykum good evening so fi mu nekk nii da ngaa use sa téléphone bi anybody kuy call rek usal dégluñu sa téléphone bi soo usee sa télé bi rek doo ñu dégga waaw fayal télé bi completely yow mun ngaa fay télé bi sax ma ne mun ngaa sax fay télé bi su la neexee waa léegi lan nga am pour wax dama bëgg a wax gars na gars try rek bu gars keep up training rek waaw gars mi ko rek gars jàpp ci seen way waajur yi rek masha Allah man lii seedal na suma xol bi xale bu ndaw bi sànni na jàppaleen kon jàppaleen te ngeen bañ a bàyyi so nga ne Barcelona mu ngi crisis growing up I was a Barca fan so léegi faani fan nga football fan ñu téyewaat ko foofu jël kiis good evening salaamaaleykum waaleykum salaam oncle na nga def ak foo ñoo koolee maa ngi si jaam maa ngi koolee Talinding naka nga tudda maa ngi tudda Iliman Seka waaw soo yow naka nga gisee grassroot football Gambia parce que ñii ndaw lañ te ñii wax nañ ne Gambia dem AFCON rek yokka na leen jom bu bari ba pare tam gis nañ ne Gambia ngi play ak Guinée Friday incha allah lan mooy sa xalaat si lii. waaw Gambia mu ngi play ak Guinée Friday ba pare boobu noonu most winning game la. boobu noonu dañ ko soxla trop sax. because boobu noonu like draw sax fewuñu fa suñ fa draw dafa mel ni dafa mel ni ñu ngi sampal suñ boppa final ahead moo nekk Cameroon. dëgg la. so win game bi ni moo ñu mun a teg fu dëgër. ba pare am na lu ma si bëgg a saani tamit si national team bi. mooy lan. like coach bi du ma mun a blame coach bi du ma ko mun a wax dara lu dul sant ak gërëm ko trial na Gambia trop. that's good. waaye am na leneen loo xamante ni waroon nañ koo def mooy ñu am coach boo xamante ni mu ngi biir Gambia.
waaw moom loolu mooy opinion am loolu moom du pour ñun pour ñu comment waaye dañoo jël beneen koola bis nekk si line bi salaamaaleykum good evening kooku dem na waaye moom loolu opinion am la te football moom ku nekk da nga am sa opinion moom mu ne fii góom na ne koo xam ne Gambien la fii la jógee waaye xëy na ñun moom duñ expert si waaye expert si moom xam naa dinañ tontu loolu ñoom ñu wax ñoom lan mooy seen xalaat si area boobu noonu loolu moom xam naa ko waaye gis nañ na tam assistant coach bi mi ngi nekk Gambien te doomi Gambien la tamit assistant coach bi nga xam ne moom moo topp si coach bi currently coach Gambia bi gis nañ loolu tamit waaye yëpp gradual process la rek ndanka incha allah development bi su amee with the personnel man duma expert bi expert si dinañ wax daal waaye foog naa ne loolu su amee xam naa ne dinañ ko seet so fu mu nekk nii yaa ngi doon wax ne léegi football fan rek nga. which means fu la football yóbbu di nga dem. déedéet. kii na dem support baax sa jigéen na dem support baax xanaa Barcelona ak Manchester jubóowuñ. jubóo nañ. jubóo nañ amuñ problème. mënuñoo nekk waaye nañ jël beneen koola bi salaamaaleykum. waaw na nga def. maa ngi fay Ndié. naam naka nga tudda. man la Saha maa ngi dëkk Fatou. so lan nga am pour wax about grassroot football si biir Gambia gis nga ndaw yu fi nekk ñi nga xam ne ñu ngi inspired by Gambia dem AFCON ba pare tamit Gambia ngi face Guinée incha allah Friday mu nekk crucial game so lan mooy sa xalaat. waaw comme ni ko waxkat yi waxee rek Gambia against Guinée bi kay boobu final la daal. waaw because yaa ngi lose sa first game so sa second game bi da nga need win. because third game bi soo winee second game bi third game bi daf laa put in a very funny situation. dëgg la. yeah so boobu noonu win la rek ñaari game yëpp dañ ko war a win daal te loolu la ñoo ñaan yàlla mu may ñun dem li amiin so nekk di grassroot football. dëgg encouragement bi amul Gambia si. yeah because da nga nekk player yow loo dee soona sa suma waaye nga player dafa dem train du am proper shoe du am even fair da nga gis player di ñaan bi si yoon doo am even baax booy ndéewee da nga you need to train empty stomach. dëgg la jógee fu si ñibbi sa kër nga àgga da nga war a xaar añ. dafa métti loolu seen gis la yoo xam ne player yaa ngi koo kii suñ boy si ñu ngi koo kii encouragement amul kenn du la jox li benn koto yi ñu bàyyi. waaw baax na jërëjëf si sa contribution boobu noonu jërëjëf ñu ngi am beneen call si line bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam naka nga tudda. maa ngi tudda Fatou Diouf. Fatou Diouf yow lan nga am pour wax ndaw yi nga xam ne ñu ngi si biir studio bi ñi nga xam ne Gambia dem AFCON inspire na leen ba pare Friday tamit ñu ngi aba ci beneen game bu métti de dañoo yokk cere dooli ñeex na naka la ñoo def. waaw mbaanu di yutaati ok ban bala maa start. dinaa wax right now yaa ngi fa amee best player ku xamante ne mu fa muy Nabilay. best striker. mooy kan si. Nabilay. kan mooy Nabilay fii. ok parce que yaa nga man xaw ma nickname yi. lu tax nga wax ne moom best striker la. time bi moo nekk ku nga xamante ne Gambia war nañ ko support pour mu dem AFCON because of everybody recognize him. dëgg la best player. macha allah léegi lan nga am pour wax si game bi Friday. ok di nga gis ne Gambia we also combine together. and work hard because of like as we mentioned as the national flag they said the combination of government and people working together with unison and harmony. like that's the leaders to active the protocol design. man lii laa gom si xale. yeah we need to be one and Gambia ñu def li nga xamante ne dina tax we will be in a high position. because what you say right now. waaw di nga gis ne suñu flag bi we need it higher level than this. kay. because of right now ñu nekk AFCON they are old. because what you say di nga gis ne Sénégal right now xale yi rek da ngay nekk di empower. waaw. so we need to do this. ñu ngi si ndaw yi. waaw baax na jërëjëf si sa. they can do this. they can do this macha allah dégg la. jërëjëf waay dégg la waaye gis nañ ne Gambie léegi ñu ngi am Adama Bojang am nañ Yankuba Minteh am nañ ñeneen ak ñeneen yi nga xamante ne man xaw ma leen. so gradual process la rek because soo xoolee team Sénégal bi Sadio Mané mu ngi fa te he is older
so daf day nekk transition because player yu mag itam foog ñu nekk fa ñu may safara player yu ndaw yi wax nga ko sa team bi am na player yu mag yi fa nekk yi leen di pousse loolu di ñaaga si team moom waaw dafa important waaye fi mu nekk nii dañ war a am Scorpion fans club waxtaan baa ngee bugg a neex ñu ngi jël time bi yëpp so dañoo jël suñ final caller si segment bi ñu tàggatoo mun a quickly am Scorpion fans club Mr Cham mu ngi fi ki nga xam ne moom member la mu update ñu salaamaaleykum waaleykum salaam oncle na nga def foo ñoo koolee ak naka nga tudda maa ngi tudda Aliou Fadera di koolee fan Sabokoto waaw so lan nga am pour wax si programme bi Grassroot football la ñoo discuss ba pare Friday ñu ngi am game bu mag nag mi nga xam ne Friday la yaa si Grassroot football bi waaw lu ma am si boobu noonu mooy government bi ak GFF bi dañ war a try ñu dooleel boy yi ñu dooleel xale yi daal especially like boo demee si school level bi ak si academy yi because it's very important boo xoolee sun academy system bi ak sun school system bi football yu lay play foofu noonu they need to look at them very well because those are the young people who are coming and they have talent so buñ focusé si yooyu noonu da ngaa gis grassroots football bi dafa dem si kanam and also si fourth division yi second division third division ak yeneen leagues yi daal government bi den war a focus si yooyu noonu bu baax ñu génnee na dooleel football du mun a dem without those things dëgg la jërëjëf waaye yow lan mooy sa prediction inshallah Friday Friday. Luis prediction. It's gonna be a tough game because Bohole Guinea Conakry, then they have a very good side. Okay. And when you look at their striker, he's very good. So what I want to advise Tom is Nagina you play proving because it's a matter of most then whatever. Then they have to go all out and play. Yeah, you want to come like they have the courage and they have everything. Let them play football. Wow, degala. Jërëjëf si call bi. Football boo demee ba dugg si biir moom kay. Demal ba jeex rek. waruloo ragal waruloo xool beneen. Because this is comme game bi yoo xam nga comme like nu mu dee mel naa because 3 game la. Inshallah xam naa yàlla dinañu may ndam. wala 2 games sax mun na la may. waaw waaye quickly lan mooy sa prediction rek ñu tàggatoo parce que dafa mel ni time bi jaamu nañu. Yeah, prediction bi mooy dafa dem 2-1 daal. Gambia 2 Guinea 1. Guinea 1 yeah. ok waaye dooroon nañ Guinea nag de so xëj na duñ dugal dara. no this time the gars dañoo dugal benn ñun ñu am ñaar. man daal ñàkk laay bañ xam nga luy ñàkk. ñàkk laay bañ man nañ am rek. waaw nañ am rek te remember ñu remind leen ne 11 minutes lañ dese nag fi mu nekk nii te Scorpions Fans Club ang fi so fu mu nekk nii waaye game bi du mun a easy du mun a easy kañ waaye yow xam naa dañ laa bàyyi nga dem parce que 11 minutes lañu dese pour ñu tàggatoo so thank you so much good luck the whole goal was pour ngeen ñëw inspire ñu ndaw ñu nekk si biti parce que yéen a ngi play suñu ligue bi I know it's not that professional loolu reer na waaye yéen a war a mun a ñëw téye bam dëgër dem play yi inshallah ba pare li ma gën a neex si ñi dee génn si biti dem play yi mooy soo leen ñëwee comme noo ko waxee xam nga foo jógee nga dimbale sa family change sa community gis nañ all these players ñoom Moussa Baro all these people they are changing their communities di am ay foundation all of those things ñun loolu lañ bugga ba pare nag Adama Bojang xam nga taxawoon na foo taxaw nii ñëwoon na fi taxaw na fii fu mu taxaw ma ne ko Adama Bojang ma ne ko yaa ngi nii nag yaa ngee dem soo demee interview naa la fii remember ma waaye xam naa léegi ku ko ne host boobu QTV sax dafa fàtte kan la soo yéen tamit yéen a ngi nii nag xam naa ne fii ba at bi di jeex incha allah yàlla su si àndee ñaanal naa leen ngeen mun a dem play internationally ngeen ñëw dimbale seen waajur yi dimbale seen community si ngeen remittances bi rek bu ñoo receive dafa nekk lu rëy so fi mu nekk nii xam naa dañ leen di bàyyi ngeen dem waaye dinañ gën a toppa seen progress incha allah bu leen ma fàtte de parce que yow soo demee Manchester yow nga dem Barcelona
Man City yow soo demee Man City kii dem naka Manchester United Euros yooyu dafa bari torop so fu mu nekk nii dañoo tàggatoo su ko defee ñu invite Mr Cham bi nga xam ne mu ngi bokk Scorpions fans club mu update ñu seen preparation parce que ay ndaw rek a fa nekk ahead of the game on Friday against Guinea. We'll be right back. Possibilité avec le décalage de Barreau. Et la Gambie pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Red, white, blue, white, green, heads right, full time win. We strive and walk and pray. We rise and sting and play. The fit together, they can do what they have not balasam. The fit together, they can do what they have not balasam. Nyai ni murere, I'm not lip personal. Kaine ni murere, mane I'm not lip personal. Kid ni mu no bull for kheb why. Bilay walay bula fete di nga yuxu waay ay dafa tuuti ndaw taas nga bëri skills waay bilay walay bula jebe di nga ruus waay tege ñu lab la wot lo su la ñaxaloo la di nga daw ba day si fil bi waay tege ñu lab la wot lo su la ñaxaloo la di nga daw ba day si fil bi waay. Welcome back from that break. That is the recovery training session of the Gambia ahead of our game with Guinea on Friday, inshallah. Don't forget to join us. Buñ faate Mr Cham yow jarul ma jox la introduction because ñëwoon nga fi last week. Bu gaay faate xam nga li ma jaaxal. Okay. Yéen li ngeen def bunti QCell naka ngeen ko muni? Jërëjëf loolu mun naa wane lu ndaw la rek. parce que suñ isoon all of our members. ñu ñëw in bundi QCell foog naa ne keroog QCell dina touch. ngir ne National Scorpions Fans Club the smaller the number. the higher we make more noise. so foog naa ne luñ def QCell just mun naa rehearsal la rek. parce que I think ne 5 sabar lañ ici. so I think ne rehearsal so suñ isoon suñ sabar yëpp. foog naa ne kon keroog dinañ wàccee QCell. waa yéen as Scorpions Fans Club dama gis spirit bu déggu si yéen. Despite ne Gambia lose nañ against Senegal ma gis spirit bu garaaw si yéen xanaa loolu soo joinee dañ ko dee instill in you wala naka la fa dee demee. waaw kon soo bàyyee sa soxla yëpp nga ñëw foog naa ne there is one reason bu la exist National Scorpions Fans Club mooy lan support the nation. jëy mun naa laa woon ne amoon na jamono daan métti. buñ daan dóor Gambia ñëpp di xaadi waa ñu nañ daan dem. di support te ñun dañoo support full 90 minutes amul relax de. amul benn relax bu ñëw def ñun we support the whole 90 minutes. so xam nga rek suñ demee ba Gambia di qualify ñu gis ne xam nga rek mbir baa ngee ne. kon foog naa ne xam nga membres yi gën a ñëw foog naa ne affaire yi war naa gën a mun a yokku. ñun ñun amuñ let's say ne nga ñëw di toog déedéet. our président sax su nekkee andi pitch dafa am pour support. we don't have that. amuñ benn relax ñun lan lañ am mooy ñëw support. apart from supporting amuñ dara lu ñoo def. so fu mu nekk nii game bi mu ngi nekk Friday. incha allah. man li ma neex rek mooy Scorpion Fans Club bi yëpp ay ndaw lañ ñëpp ay xale lañ. man xam nga man maa xale yi rek. waaw man youth si daal. man ñoom rek laa faral. te gis naa ne majority bi yëpp yéen ñëpp ay youth ngeen. so ma gis ne Friday tamit dafa mel ni dina gën a garaaw de incha allah. bu Sénégal ak Gambie bi. no Friday dina ëpp diggante Gambia ak Sénégal parce que xëy na against Sénégal we did not prepare our members well. ne xam nga rek xëy na sensitisation bi si members yi desoon naa dem. waaye nu ñoo liggéey right now pour gis ne Friday nañ wàcce out QCell. we are on a high GS. pour wane ne Gambian si doo members yaa ngi in Yamoussoukro. doesn't mean ne members yu nekk fii dañ am pour relax non. ñun moo motive lañ am rek. mooy support the national team. that's the only thing why we are here. so am nga rek maa ngi dégg ne players yu fi jógee ñu ngi wax ne am nga rek football level la ñun gëmuñ loolu noonu.
ñun National Scorpion Fans Club we don't believe ne football level la ñun always lu ñu demal mooy for the victory and that's the 3 clear points every time ñu leen dee soxla suñ demee ba nga xam ne goal amul sax ñun dañoo yuuxu sax ne goal we need so we mean ne ñun we don't believe in levels ay football level la nii ak nii ak nii ñun lañ believe ne Sadio Mané buy play football Laka Baro buy play football ak ki nga xam ne mooy Jato Cissé buy play football ñoom ñëpp benn lañ ba pare dafa mel ni players yi sax ñu ngi in high spirit won leen ñu gaay ñu ngi foofu noonu si Yamoussoukro te tey def nañ seen recovery training bi ñii ku leen gis ngeen xam ne pare nañ ñu ngi def seen recovery training bi ahead of their game on Friday su ko defee after Friday ñu am Cameroon waaye ñëpp a ngi leen a remind ne crucial game nga am noonu because 3 points yooyu suñ ko secure daf ñoo jox strong standing si table bi dina nekk a crucial game because of that bii dafa war a nekk a game of revenge ñaaruñ dese yëpp game of revenge la moo nekk ngir soo bàyyi xel ñun dañ dooroon Guinée dafa bugg a revenge pour ñun Cameroon dooroon ñun tam ne ñoo daan pour revenge against Cameroon so wi mu ne Guinée dinaa ko wax ne lu moo ñëw ñun ñoo ko gën a pare parce que ñun ñoo ko gën a soxla match bi fuuf dañ lose against Sénégal so fu mu nekk nii daal against Guinée it's gonna be a great game pour Gambia mun naa détermine suñ qualify mun naa ñàkk a détermine suñ ñàkk a qualify tamit yaa ngi ko sax so wi mu ne ñun gombi nii amul duñ ko caaxaanee dara so loolu waral right now ma waxante yow nii bu yàggul maa ngi doon wax fansi ni Yamoussoukro ñu ne game bi ñoom pare nañ pour support bu baax a baax amul dara li nga xam ne dañ ko desal lépp li nga xam ne daal laaj na pour ñu support li nga xam ne mooy li di team bi ba nga xam ne dinañ am ndam ñoom do so fi mu nekk nii dinañ jël ñaari call kese parce que time bi jaamu nañu pare ñaar soo ubbil leen ma line si ñu jël ñaari call ñaar rek la ñoo jël soo ñu xool ñan ñooy ñaari lucky callers yooyu noonu nga xam ne dañ ñoo call on 5050505 ñu waxtaan ak ñoom ma bëgg a xam rek Gambia demoon na AFCON dematina ndax loolu daf dee yokk seen membership bi Gambia because su demee AFCON di nga gis ne nit ñi dañoo gën a am pas-pas bi pour bugg a join fan club bi so naka loolu mën nga ma si wax dara loolu am na a great impact like mënoon na ñëw woon ne like back in the days like bi nga xamee ne we did not qualify xëy na suñ members yi we are not much so ate meeting am nga nit ñi duñ naan bëri waaye right now definitely Gambia duñ qualify nii right now mën na ñëw register nañ up to 300 members mashallah because of what victory mu ngi am waaye so ñu téye ko foofu rek ñu téye ko fa jël koola bi asalaamaaleykum good evening asalaamaaleykum naka nga tudda ak foo ñoo koolee maa ngi koolee Jida suma tur bi Baboucar Badji la. so yow lan mooy sa xalaat Gambia ngi play Friday against Guinea lan mooy sa prediction wala sa xalaat. man moo am naa full confidence ne Guinea moo gaay wala bu dee sax dañoo dóor gaay bu baax sax. dañoo dóor gaay. waaw at the second gis. waaw comme am nga district yi dañuy play ay combos yooyu noonu. so at ngeen génn si ngeen ñëw xool football ay foofu noonu ñu mun a jëlee ne nii. waa baax na jërëjëf si call bi appreciate nañ ko so nga ne nekkut qualification bi moo tax non mënuma wax ne qualifier moo tax gars yi ñëw join xëy na ñu bëri bëggoon na ñoo join but they did not have the access pour join maybe they don't know the technical know how pour join li nga xam ne moo lii di National Scorpion Fans Club so Gambia ni mu qualifier nii foog naa ne am na si impact tamit bu baax a baax a baax nañ jël last 2 minutes sa des ñu jël last call bi si benn 1 minute rek ñu tàggatoo beneen 1 minute bi good evening jaama rek foo ñoo koolee ak naka nga tudda man bi sama ami police so ami yow Gambia ngi play Friday naka nga ko gisee man de maa ngi ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam amiin ñaari génn des ni amiin dañu mën a am liñ bëgg amiin so lan mooy sa prediction 2-0 la wala 2-1 2-1 waaw baax na na ñëpp ñaan nañ téye kurus comme ni ma ko waxee Friday na ñëpp toog a cere na ñëpp toog a cere Friday di dooli ñeex rek dinañ ñëw waaw soo nañ tàggatoo ahead of Friday ok di sant ak ñi nga xam ne ñoo ñëwoon fii nii it's important suñ membres yu nekk LRR suñ membres yu nekk West Coast URR am nga bàyyee ko noonu fu bëri ñëw fii teewee fii si biir li di Kiwton ñu ngi sant ñëpp te ñëpp ñu tasee Friday inshallah di gën a ñaanal Mohamed Jadal Kiw TV tam ñu ngi leen a gën a ñaanal parce que ñun gis nañ ñam nga rek suñ taxawaay seen taxawaay si mbir mi kon ñu ngi leen a sant di leen gërëm si loolu noonu tamit Friday nag ne ñëpp tasee Kiwsal ñu seetaan ko as a community
parce que moo daxa weewudu waaw inshallah Friday. So thank you so much for joining us. Thank you so much. Mang la gërëm ba bëgga de for your support. We really appreciate it. Su ko defee next week yow léegi yaay suma co-host. Yaay suma co-host fi mu nekk nii. So next week ñu dellu si waat ak very interesting programme. Su ko defee suñ dellu si waate dañoo wax about Gambia door nañ Guinée man moom lay ñaan yàlla inshallah ñu tasewaat fii nii on Wednesday yal na yàlla nangu ñaan ñuy téye kurus nañ téye kurus ñuy dem si cooj bi nañ ko def ñu yokk cere doole ñee Friday na ñëpp toog a cere seen kër ya ñuy sotti ñeex bi rek muy gën a yokk su ko defee goal si di gën a duga so see you next week Wednesday inshallah bye